Hi and welcome back to SR Everyday English vocabulary word number 190. Word of the day, snore. Meaning to breathe in a very noisy way while you are sleeping. Tamilla kurattai. The word snore can be used as a verb. Pronunciation, snore. Snore. Let's see some examples. First one, அப்பாவை கிண்டல் செய்யாதே. குரட்டை சுவாசம் அல்லது தூக்க கோளாறால் ஏற்படலாம். Don't tease Dad. Snoring can be caused by respiratory or sleep disorder. Second example. என் குரட்டை இரவில் உங்கள் அனைவரையும் தொந்தரவு செய்கிறதா? Does my snoring bother you all at night? One more time, I repeat the vocabulary word snore, குரட்டை. Thanks for watching.